Then if we are in a church kama tuko ndani that ya is not kanisa practicing this, ambalo halifanyi mambo haya, we've got to be very gentle lazima tuwe and katika cautious namna ya uangalifu sana by going to the leadership na kwenda katika wale viongozi to discuss with the na leadership. kuweza kujadiliana nao. We can't go there and tell them, you're wrong, Huwezi kwenda kusema unakosea because they're not going to kwa receive you. sababu hawatakupokea. We've got to be very wise Lazima tuwe na busara in how we approach them. katika namna ya kuweza kuwafikia. But appeal Na hapa to the leadership. kwenda kuzungumza You've got a document now. na unajua tunayo document Let's kama go hii. through this document. Wacha tuende tuipitie. This is what I learned. Na ndio hapa kwamba nimejifunza jambo hili. And let's understand. Unajua wacha tulielewe. The word pastor is shepherd. Ngoja tuelewe kuhusu neno hili mchungaji. Why are we using as a title, not a Kwa ministry? nini tunaitumia kama cheo na sio huduma? Paul says ordain elders Paulo anasema wasimike wazee into the office of a katika bishop. ofisi ya kichungaji. Why we are separating elders from bishops? Na maskofu. The only time pastor is used Na unaona mahali tu ambapo neno in the New Testament is once. katika eneo Only la one Agano time. Jipya imetumika maeneo In pamoja Ephesians tu chapter 4. katika Waefeso sura ile ya 4. Every other time, Na maeneo mengine the Greek word shepherd limetumika neno is translated likimaanisha as that. likimaanisha As we see there, poimen. kama tulivyosema kwa ajili ya watu hawa Poimen is only translated once limetafsiriwa namna hiyo as mara moja pastor. tu kama mchungaji, Only one time. mara moja tu. But yet we've made such a big thing out of this pastor. Tumeona kuwa katika jambo hili tukakuza zaidi uchungaji. And in some Bible Na translations, katika baadhi ya maandiko tafsiri zake like the one I use, kama ambayo ninaitumia, it doesn't use the word wala pastor. haitumii neno pastor. It uses the word shepherd, Inatumia neno which mchungaji is more accurate. ambao liko wazi kabisa. So we got to be very gracious Lazima tuwe watu and try and get wenye the kufanya leadership kwa kuangalia to kabisa better kwa understand uangalifu kwamba wazee au these things. watumishi katika makanisa tuliopo wanaelewa. The objective Kusudio is to have all 5 ni ministries kuona huduma zote 5 functioning in the church. zinafanya kazi ndani ya kanisa, It's pointless looking for titles. na sio swala la kutazama vyeo au nafasi. What I want to see in my church, Ninachohitaji kukiona ndani ya kanisa here's an apostle. ni kwamba huyu hapa I can see by the fruit. naweza kumuona kwa huduma, kwa There's a teacher. matunda yake. I can Huyu see ni by the mwalimu, fruit. naweza kuona matunda yake. There's a pastor. Huyu I can hapa see ni by the mchungaji, fruit. naweza kuona matunda yake. There's a prophet. I Huyu can see hapa by ni the nabii, fruit. naweza There's an kuona matunda evangelist. yake. Huyu ni I can see by mwinjilisti, the fruit. naweza kuona matunda yake. I'm not interested Na in unajua, titles siwezi kuanza vyeo or positions, au nafasi. but let's use those Wacha gifts tutumie huduma hizo for the right kwa purpose, ajili ya kusudi maalum. because the gifts are Kwa given sababu huduma hizo zimetolewa for the maturing of the kwa ajili ya saints, kusababisha for the work of the watakatifu ministry, wakue na for kuzaa building kwa up the ajili ya body of kazi ya Christ. huduma, wajenge mwili wa Kristo. So put aside all those Wacha titles popote hivyo pembeni and vyeo let's hivi, use the right na gifts. tutumie huduma sahihi. We had a flat tire when we came from the airport. Na lile tairi ambalo limetoa hewa, And when Jimmy got out, na Jimmy alipokuwa ametoka he had a wheel spanner. na akaja na spana, It's designed, na imekuwa iko It's got the design right kwa ajili ya shape. kazi hiyo, the right fit. na imewekwa iwe na meno sahihi kwa ajili ya jambo hilo kushika It's the hapo. right tool Na ni chombo sahihi for taking the nuts kwa off. ajili ya kuweza kuondoa nati ile, He could have climbed out the car na asingeweza kutoka tu katika gari with a shifting spanner na akapata nyingine ya tofauti ya or a water pump pliers. au akaja na water pumps. He could have used different tools, Asingeweza kutumia kifaa kingine, but they would have messed up the nuts. kwa sababu hiyo angeweza kukosa nati ile. There's a right tool. Ni lazima utumie kifaa sahihi. If we're going to teach the church, Kama unahitaji kufundisha kanisa, get the teacher. lazima uchukue mwalimu. Why are you using the evangelist to teach doctrine? Use the right tool. Fundisha kwa kutumia chombo sahihi. If you're going to care for the church, Kama unahitaji kutunza kanisa, get the shepherd. mlete mchungaji. It's the right tool. Kwa sababu ni kifaa sahihi. Don't get the prophet. Usilete nabii. If you want to encourage the Kama church, unahitaji kutia moyo get kanisa, the prophet. leta nabii. Don't get the teacher. Usilete mwalimu. The right tool Kwa for the sababu right hiyo job. kifaa sahihi kwa ajili ya kazi sahihi. And the problem is Na- we've forgotten to do that in the church. Tunasahau kufanya haya katika kanisa. We're not using the gifts. Hatutumii karama hizi au That's huduma why hizi. we're not seeing the Na change ndio maana tuoni badiliko in the people's lives. katika maisha ya watu. Because we're too worried about our Sababu titles. tunawaza sana kuhusu and our cheo positions. chetu na kuona kwamba nafasi gani nitapata. So we need to appeal to the leadership. Lazima tuweze kuzungumza kwa viongozi, And if your leadership are humble, na kama viongozi wako ni wanyenyekevu, they will change. wataweza kubadilika. But if your leaders want those Kama titles, viongozi wako wanataka vyeo vile, and your leader wants that na position, sasa kiongozi wako he is not anataka gonna nafasi change. hiyo, hawezi kubadilika because it's about him, kwa sababu ni kuhusu yeye, not about the church sio of kuhusu Jesus kanisa. Christ.